As I was saying in the last class, we were dealing with the properties of dielectric mediums, and we have discussed regarding the displacement vector and the polarization vector. It means how to deal with energy as well as the fields and when we have materials. So there is one last topic which I want to revise in your electrostatics, that is regarding the current density and right, right, because the current density, usually in network theory, we most of the time we talk about current, right? Most of the time we talk about current, right? So we rarely talk about current densities, right? So but in a current carrying wire తీసుకుంటే, we simply think the cross section of the wire is negligible. But usually for any kind of wire, you'll have certain amount of cross sectional area. Okay. And in this scenario also, we say that the current is I. Okay. We never talk about current density. So current density is we usually represent it with J, and the units of it is ampere per meter square. Okay, though it looks like density, you might say there should be a Q, but it is a ampere per meter square. So it is like for per unit area, how much amount of charge is flowing through. Okay, so the current density. So if you, for example, if I take a scenario like this, through you have a surface like this, and through this surface, say the normal vector to the surface is given like this, and say the charges are not flowing, let us not say they're flowing in the direction of the normal, but so the charges are coming like this, okay, and say the charges are flowing in this direction. So now if you ask me, the current density is in this direction, what is the total current flowing out of this surface? This surface lo anta current వెళ్తుంది అంటే, then I have to perform the integration in surface integral of j bar dot ds bar. Okay, so this is the current that's going out of that surface, because I'm asking particularly e direction and the current వెళ్తుందని. So I have to take the current density at every point and I have to integrate it across the surface, or you're particularly finding the current in a particular direction, right? So current density ki current ki difference ఉంది, okay, and you need to have idea regarding the difference, where I should use the density function and where I use the normal current function and all. But anyways, usually we deal with three kinds of current densities. Depending upon how the current is produced, you can broadly classify them as conventional currents or conduction currents and displacement currents. I guess you have some idea regarding these things. Conventional currents and this current does not involve any conductors. Okay, so current itself is a flow of charge. So whenever there is a flow of charge without involving any conductors, we call these kind of currents as conventional currents. And the examples of this is the currents that flow in say liquids, or the currents that flow in gases like vacuum tubes and all, right? These all kinds of currents come under conventional current, right? The movement of ions and all. Whereas uh, they are and the expression for this conventional current is rho times of v. Okay, rho is the charge density, rho is the charge density, and v is the velocity of the charges. So if you multiply these two, you basically get the current density expression in conventional currents. In a similar way, you can also think about conduction currents, because usually we don't deal with convection currents. In our analysis, most of the time we use wires to connect sources and all. So the metallic objects, because of the free electrons, we see some other kinds of currents which are called conduction currents, which involve conductors. And there is another form of currents which we call as displacement currents, where these currents are not actual motion of charges, but they seem like a motion of charges. They look like the charge is displaced from one location to another location without any actual movement of charge. Okay, so this is a kind of look like current,
and this is a currents which flow in conductors, and there are currents which can also flow which are not even conductors, right? So broadly you can classify currents into these three categories, right? If you think about the convection currents, here is an example of convection current. There is no audio to this video, so you don't have to worry that audio is not coming or anything else, right? Right. So what is the moral of the story? ఏంటంటారు, ఏం జరిగింది అక్కడ? Why the bulb was glowing? అంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టారు సార్. ఎలక్ట్రోలిసిస్ జరిగి చార్జెస్ అండ్ నెగిటివ్ అయాన్స్ ఒకవైపు, పాజిటివ్ అయాన్స్ ఒకవైపు. Yes. So when the electrodes were placed and when the electrodes were connected in the water, you can see the bulb is glowing, but when they separate the electrodes, the bulb is not glowing. But even with the separation between the electrodes, when he drops salt in it, because salt వెంటనే Na plus and Cl minus ions కింద బ్రేక్ అయిపోద్ది కాబట్టి, now you have ions or charges in the middle, and because of that there is a సర్క్యూట్. అంటే ఎంతవరకు సర్క్యూట్ ఓపెన్, ఎప్పుడైతే సాల్ట్ వేసాడో దెన్ ద సర్క్యూట్ బికేమ్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్, బికాస్ నౌ దెర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఉండడానికి ఒక పాత్ అన్నది ఏర్పడింది బికాస్ ఆఫ్ ఎనేబులర్స్ అండ్ Cl minus ions. So that is why now even without actually physically connecting the plates, there is a motion of current, అంటే కరెంట్ అన్నది ఉంది అక్కడ inside the water, and that is why the circuit is closed and the bulb is glowing without even touching the electrodes also. So this is convection current. Okay, and I can give you another example of convection current. uh, Probably you might not have heard about it. So the title goes as conducting glass. So we definitely know that the glass is not a conductor, but we say that we can actually conduct electricity through glass. Let us see how it is made, means how it is possible. Right. So as you can see that initially the bulb was not glowing. Okay. So because of the glass in the middle, there was glass in the middle somewhere here. So here there is glass. So in order to show you that because of this glass, the bulb is not glowing,
So they have placed a metal here and they have showed that then the bulb was glowing. Okay. So when he started heating this up, so when he heated the glass, because of the heat, though the glass is an insulator, because of the heat, the bonds inside the glass will break and it gets ionized. And because of that, there is now a path between this terminal and this terminal. So when the current is flowing, then you can see the light was glowing, but after that, the light was not glowing. So current is always about the motion of charges, and if there is a chance for the movement of charges, then you can always estimate there is a current flow, right? So coming to the conduction current density, okay, how does the conduction current density go out? So conduction current density ki the current density expression goes like J is equal to sigma into electric field. But anyways, we'll see how we end up with this expression. So basically, any current density starts with the expression of the charge density into the velocity of electrons. So there we substitute this charge density expression in terms of Q and V ante mobility into electric field and substitute cheste, you get the expression for sigma. Anyways, that is another thing. But the conduction current density. So the thing we know is when I apply an electric field, so a large amount of free electrons that provide conduction current due to an impressed electric field. So usually, why do we see current under? Because there are many free electrons that are actually moving. So that actually causes a considerable amount of current, right? So if that is so, so say for example, if I take a metallic wire like this, say this is a metallic wire. Okay, say let me imagine this is a metallic wire like this. And to this metallic wire, say if I apply, there are many free electrons like this. దీంట్లో చాలా free electrons ఉన్నాయి అనుకుందాం. So when I apply electric field like this, what happens? ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశానో మెటాలిక్ వైర్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి they feel the electric field. So there is a force in opposite direction like this. So ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఏంటంటే వెంటనే they go to one side. ఓకే, అన్ని ఒక సైడ్కి వచ్చేసి ఒక నెగిటివ్ చార్జ్ క్రియేట్ చేసి, బికాస్ దేర్ ఇస్ అ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ negative charges here, so this becomes a positive. So they in turn create an electric field inside, అంటే ఈ ఒక ఆపోజిట్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాయి. సో అప్లై చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇవి క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కంబైన్ అయినప్పుడు ఓవరాల్ గా ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ బికమ్స్ జీరో, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ సీన్, మీన్స్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ లైక్ దిస్. సో ఇలా అవి ఏంటంటే బికాస్ వన్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గోస్ టు జీరో ఇన్సైడ్, దట్ మీన్స్ దిస్ హోల్ సర్ఫేస్ ఇస్ అన్ ఈక్విపొటెన్షియల్, right? Because it's a conductor. We have seen the properties of conductor, that the conductor becomes equipotential. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోయాయి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసో వెంటనే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోయి అంతే, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ హ్యాపెన్స్. ఇంక మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ కదలటం జరగదు, ఏమీ జరగదు. సో నో మోర్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఆర్ నో మోర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఒక్కసారి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒకవైపు వెళ్ళిపోయాక ఇటంతా నెగిటివ్ ఇటంతా పాజిటివ్ బిల్డప్ చేసి ఇంకేం చేయవు, nothing happens inside, that's it. So when there is no more flow of electrons, that means there is no current, there is no current. So and if you try to apply some electric field, the conductor instantaneously tries to cancel out the field and it makes the current go to zero. అంటే కొంచెం for a brief amount of time the electrons moved, అంతే కదా, for a brief amount of time the electrons moved in this direction. మేబీ ఆ ఇన్స్టెంట్ లో కొద్దిగా కరెంట్ వచ్చిందేమో, కానీ దాని తర్వాత ఏమైంది అంటే బికాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is applied here, okay, because the electric field is there still, okay, and the electrons went in the opposite direction and they have created their own field. So the total net electric field went to zero and it became equipotential and there is no longer any flow of charges. మరి అయితే ఎట్లాగా మెటల్ వైర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్లా వెళ్తాయి? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు కంటిన్యూస్ గా చార్జెస్ అన్న మూవ్ అవుతూనే ఉండాలి, ఓకే. కానీ కరెంట్ అంటే అదే కదా, కరెంట్ అంటే ఏంటంటే దేర్ షుడ్ బి ఎ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్. వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లై an electric field, I want the charges inside the conductor to continuously move. But what I can see here is whenever I apply an electric field, వెంటనే మొత్తం చార్జెస్ అన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసేసి హ్యాపీగా కూర్చుని ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఓకే. హౌ డూ యూ మేక్ దెమ్ టు రన్? ఓకే, వాటిని ఎలా పరిగెట్టించాలి? హౌ డూ యూ మేక్ దెమ్ టు రన్? సో ద సొల్యూషన్ ఇస్ సింపుల్, okay. So how do you maintain this current? Okay, the problem is when you apply an electric field, they tend to cancel out the electric field. Either it is something like this, okay. So say for example, if
if there are two persons who are trying to race, okay, and here is their finish line, okay, ikkada finish line పెట్టాం, and say they are running across this track, and once they cross this line, basically if they cross this line, the race is done, అంటే రేస్ అయిపోయింది, ఎవరో ఒకళ్ళు విన్నర్ అని డిక్లేర్ చేయాలి. అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ద బోత్ పర్సన్స్ హ్యావ్ విల్ టు విన్ ద రేస్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు, సో వీళ్ళ మైండ్లో ఏంటంటే ఒకటే థాట్, ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు క్రాస్ ఫినిష్ లైన్ ఏదో విధంగా క్రాస్ చేయాలి అన్నది వాడి థాట్. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ ద ఫినిష్ లైన్ అండ్ ద రేస్ విల్ బి డన్, రేస్ అయిపోతుంది. కానీ నాకు రేస్ అవ్వకూడదు, నాకు కంటిన్యూస్గా ఐ వాంట్ దిస్ పీపుల్ టు రన్ ఆల్వేస్, అలా పరిగెడుతూనే ఉండాలనుకున్నాను. హైపోథెటికల్లీ సే దే హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫినిట్ ఎనర్జీ అండ్ దే కెన్ రన్ ఎనీ టైమ్, ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్, ఇక్కడ నేను ఇంకొక ఇద్దరు పర్సన్స్ని పెడతాను, ఓకే. సో ఇంకో ఇద్దరు పర్సన్స్ని పెట్టి వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తారంటే, వీళ్ళు కూడా ఈ ఫినిష్ లైన్ పట్టుకుని దే స్టార్ట్ టు రన్, అంటే ఫినిష్ లైన్ని పట్టుకుని పరిగెట్టేస్తూ ఉంటారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంటుంది, దానివల్ల ఏంటంటే వీడు ఎప్పుడు ఫినిష్ లైన్కి వద్దాం అని అనుకుంటూ ఉంటాడు, కానీ ఫినిష్ లైన్కి రాలేడు. అంటే హిస్ మోటివ్ ఈస్ టు క్రాస్ ద ఫినిష్ లైన్. ఎవ్రీ టైమ్ హీ థింక్స్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద ఫినిష్ లైన్, బట్ ద ఫినిష్ లైన్ గోస్ అవే, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ రేస్, ఓకే. అంటే నేను గెలుస్తున్నా అనుకుంటూ ఉంటాడు, అంతట్లోకి మళ్ళీ హీ హాస్ టు రన్ అన్నది, మళ్ళీ ఇంకా పరిగెట్టాల్సి వస్తుంది ఫినిష్ లైన్, ఎందుకంటే ఫినిష్ లైన్ కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి. So you can imagine such a case scenario, okay, because we want the electrons or the charges to continuously run. అంతే కదా, కరెంట్ ఉండాలి అంటే వైర్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఇలా వెళ్ళిపోయి ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్ చేసేసి తర్వాత హ్యాపీగా కూర్చుంటే సరిపోదు. దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ రన్. సో when you can do that, okay, you can do that when you can maintain that potential difference. సో అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యూజువల్గా ఏంటంటే, ఒక కరెంట్ రన్ చేయాలి ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని తయారు చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్, ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో. సో హౌ కెన్ యూ మెయింటైన్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, హౌ డూ యూ మెయింటైన్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే, you basically put up a battery, right? So battery is the one which works hard, okay. So what it does is, so inside your conductor or inside your metallic object there are many free electrons, okay. So the battery ente it will maintain some potential difference. So it will say, let us say at this terminal it is putting some positive charge and at this terminal also it is putting some positive charge, okay. Say for example ఇక్కడ ఒక 1 coulomb ఇక్కడ -1 coulomb పెట్టింది. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఈ 2 టెర్మినల్స్ మధ్యలో దేర్ ఇస్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకుందాం, ఓకే. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టిందో వెంటనే లోపల ఉన్న ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది, వెంటనే ఇట్ వాంట్స్ టు క్యాన్సిల్ అవుట్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎందుకంటే దాని ఎనర్జీ మారిపోయింది, ఇట్ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్. సో చాలా హడావుడిగా పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఎటువైపు వెళ్తుంది, బికాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇట్ గోస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ గోస్ లైక్ దిస్, and what it will do, because there is a positive charge or there is a deficiency of negative charge here, so it will cancel out the charge, ఇక్కడ ఉన్న charge ని cancel out చేసేస్తుంది, ఓకే. చేసేసి బికాస్ ఇట్ లాస్ట్ చార్జ్, ఇది ఒక చార్జ్ లూజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇటువైపు పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హాజ్ అబ్జార్బ్డ్ దిస్ చార్జ్, ఈ చార్జ్ని లోపలికి తీసేసుకుంది, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు కండక్టర్ హ్యాపీ, ఎందుకు హ్యాపీ, బికాస్ బ్యాటరీ కష్టపడి ఇక్కడ కొంత పొటెన్షియల్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇటు ఒక చార్జ్ పెట్టింది, కానీ నేను ఆ ఛార్జ్ని నేను ఏం చేశానంటే క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసేసి నేను మిస్ అయిన ఛార్జ్ని లోపలికి తెచ్చేసుకున్నాను, అంతే కదా. బికాస్ ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పంపించాను కాబట్టి ఇటు నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసుకున్నాను. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ when an electron went out like this, an electron entered like this, okay, and it is all good, but the battery is not done it, okay. బ్యాటరీ అయ్యో పోయిందని ఆడదు, ఏం చేస్తుంది, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్, బ్యాటరీ పని ఏంటంటే అస్మా అని ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ దట్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ వి. సో ఆ పొటెన్షియల్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఇట్ విల్ డూ సమ్ వర్క్ అగైన్, కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్ అనుకోండి, వర్క్ అనుకోండి, అండ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ పుట్ అగైన్ ఏ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ పెట్టగానే మళ్ళీ లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, అరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందా అని చెప్పి మళ్ళీ పరిగెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాటరీ దాని పొటెన్షియల్ మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. సో అస్తమాని జరిగేది ఏంటంటే
always the battery is trying to maintain the potential, and the charges inside are trying to cancel out the field. So in this process, what happens is there is a continuous flow of charges. సో అట్లాగా మనం కరెంట్ అన్న ఫినామినాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ సీ ఎ కంటిన్యూస్ కరెంట్ ఫ్లో ఇన్సైడ్ యువర్ సర్క్యూట్స్. అండ్ ఎనీవేస్ ఇక్కడ చూడండి, బికాజ్ ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ప్రీవియస్లీ, ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని పెట్టడానికి నేను ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ని పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ తీసుకెళ్ళి, అంటే ఇదిగోండి ఇలా తీసుకొచ్చి ఇట్లా పెట్టాను. సో అంటే ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ వర్క్. అంటే ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని తీసుకెళ్ళి ఎగెన్స్ట్ ద బ్యాటరీస్ ఫీల్డ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ వర్క్ అండ్ పుట్ ఇట్ దేర్. సో ఎనర్జీ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వేర్ డూ గెట్ దట్ ఎనర్జీ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ as EMF or the electromotive force of a battery, right? So the work you have to do in order to maintain that potential, right? So there are various forms of batteries, and you know the old ones like galvanic cells, and right now we use many batteries in our phones and day-to-day life, right? Nickel cadmium batteries and ఇంకా different ఉన్నాయి. But anyways, this is how you can imagine the current here. So current అన్నది ఎందుకు కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతుంది ఇన్సైడ్ ఏ కండక్టర్ అనడానికి this is an explanation which I can give you. And the next part which I want to talk about is, so if you apply potential difference between to a conductor, right? సో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే, బికాస్ ఇన్ అవర్ యూజువల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వి నెవర్ రైట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. నెట్వర్క్ థియరీలో ఎక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అవి రాయం. ఏం చెప్పాను, నెట్వర్క్ థియరీలో యూజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I/R అనే ఎక్స్ప్రెషన్ వాడేస్తూ ఉంటాం. సో where do we get this kind of expressions, right? ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన్నది కూడా మాట్లాడుకోవాలి. సో బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్, లెట్ us try to understand a little bit more regarding this current, right? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కండక్టర్ తీసుకుని ఆ కండక్టర్లో ఏదో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఐ హావ్ కెప్ట్, right? There is some force on every particle inside, and there is charge here inside. Negative charges ఉన్నాయి, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అంటే, ద ఫోర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -E into electric field which you have applied. So if there is a force, okay, there should be an acceleration, అంతే కదా? Because if I say that on the charges, if there is a force, there should be an acceleration on electrons. So అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్సిలరేట్ అవ్వాలి. అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్సిలరేట్ అవుతున్నాయి. ఎంత, వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ అంటే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డివైడెడ్ బై ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, సింప్లీ. సో వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద చార్జెస్ ఆర్ యాక్సిలరేటింగ్, ఓకే, అంటే చార్జెస్ యాక్సిలరేట్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంటి, వాటి స్పీడ్ పెరుగుతున్నట్టే కదా. సో వెన్ డూ యూ సే అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ యాక్సిలరేటింగ్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, then you don't say it is accelerating. So if the velocity is changing, say for example it is increasing, okay, then I say that the acceleration is increasing ano, like velocity తగ్గుతుంటే it is decelerating ano, అట్లా చెప్తూ ఉంటాం. సో అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశానో, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఎనర్జీ తీసుకుని ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి యాక్సిలరేట్ అవుతున్నాయి. సో యాక్సిలరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్లోలీ ఏమవ్వాలి అంటే, they have to travel with very huge velocity, because as they are accelerating slowly, the velocity will increase. So if the velocity is increasing, their kinetic energy will increase. So అంటే ఏంటంటే, if I take a wire, okay, if I take a wire and say for example I have applied electric field, at this point the electron is moving, say with a velocity of 5 meter per second. Slowly at this point it moves with a velocity of 10 meter per second, and when it gets here it starts to move with a velocity of 100 meter per second, okay. So if that is the case, then if I can imagine, as the length goes on, the velocity should increase very much. And if I calculate how many electrons, right, how many electrons crossing per unit time, per unit area, సో ఎన్ని క్రాస్ చేస్తున్నాయి అనేది లెక్క పెడితే, బికాస్ చాలా హ్యూజ్ వెలాసిటీతో వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ దేర్ కెన్ బి మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ క్రాసింగ్. ఆ క్రాస్ సెక్షన్ లోంచి చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా. అంటే స్లోగా అయితే తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ చేస్తాయి, అంతే కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాము, సే దేర్ ఇస్ ఎ లేన్ లైక్ దిస్ అండ్ హైవే తీసుకుందాము. హైవేలో ఇక్కడెక్కడో అదేమంటారు, టోల్ గేట్ ఉంది అనుకుందాం. సే దేర్ ఇస్ ఎ టోల్ గేట్ and your cars are coming in and they're going out, okay, cars or vehicles are coming in and they're going out. సో ఒకవేళ ఈ కార్స్ మూవ్ అవుతున్న వెలాసిటీ చాలా స్లోగా వెళ్తాయి అనుకోండి, కార్స్ స్లోగా వెళ్తే బయటకు వచ్చే కార్స్ కూడా చాలా స్లోగా వస్తాయి. అంటే టోల్ గేట్ దాగే వాట్ ఈస్ ద రేట్ అట్ విచ్, సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద రేట్ అట్ విచ్ ద కార్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టోల్ గేట్,
అడిగాను అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్. ఎందుకంటే 2 లేన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాయి కాబట్టి కార్స్ ప్రతి మినిట్కి 2 కార్లే వెళ్తున్నాయి. ప్రతి మినిట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say 1 car is going, 1 car per minute, which is very slow. Of course, probability is fast. Maybe 1 minute తీసుకొద్దులేండి. 10 minutes ఒక కార్ బయటకు వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ సినారియో, రైట్? ఎవరికి టోల్ గేట్ నుంచి వెళ్ళాలనిపించదు అప్పుడు. ప్రతి 10 minutesకి ఒక కార్ బయటకు వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. బట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, say the toll gate people are fast and even the cars are also coming at a very high velocities, let us imagine, and maybe toll gate ante guddesaremo, let us take it as some tunnel or something, huh? So if the cars are coming very fast, then I can say that the number of cars that are crossing through this toll gate or tunnel will be very high, right? Say maybe these are 10 cars per 10 minutes, 10 నిమిషాల్లో 10 కార్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో 10 నిమిషాల్లో 10 కార్లు వెళ్ళిపోతే ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్ అంటామా, లేదా ఒక కార్ వెళ్తే ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది అంటామా అంటే డెఫినెట్గా 10 కార్సే. సో అట్లానే ఇక్కడ కూడా చార్జెస్ వెళ్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ ద చార్జెస్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ హ్యూజ్ వెలాసిటీ, ఈ చార్జెస్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, బికాస్ దే ఆర్ యాక్సిలరేట్ అవుతున్నాయి, స్లోగా వెలాసిటీ పెరిగిపోతుంది. సో చాలా ఎక్కువ వెలాసిటీతో వెళ్తే అప్పుడు ఏంటంటే ద కరెంట్ షుడ్ ఆల్సో బి వెరీ హై, కరెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయగానే కండక్టర్లో ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ద కరెంట్ ఇస్ 1 ఆంపియర్, సమ్ 0.5 ఆంపియర్ ఉంటే ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి 1 ఆంపియర్ అయిపోవాలి, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి 100 ఆంపియర్ అయిపోవాలి. సో యాజ్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్, the current should increase because the charges are accelerating. It should grow larger and larger, but we don't see that. A phenomenon మనం ఎందుకు చూడం? Can anyone tell me the reason? ఎందుకంటారు? సైన్స్ తో కొలిజన్స్ జరుగుతుంది. సో రైట్, సో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే the charges. Okay, so let me take an example here. Okay, say for example you have a race car. Okay, మీ దగ్గర రేస్ కార్ ఉంది and your friend is waiting. Okay, so you are actually traveling with a very huge velocity అనుకుందాం. అంటే హ్యూజ్ వెలాసిటీ అంటే ప్రాబబ్లీ ఒక రేస్ కార్ కాబట్టి ఒక 60 km/h అనుకుందాం. అది చాలా తక్కువ స్పీడ్కి వచ్చారంటే అంతకంటే ఎక్కువ చెప్తే మీరు అంత స్పీడ్తో నడిపి సార్ చెప్పారు కాబట్టి నడిపానంటారు. సో 60నే హైయెస్ట్ స్పీడ్ అనుకున్నాక, సో అంత స్పీడ్గా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు, సో యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ వెరీ స్పీడ్ బికాస్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ యూ టు బి దేర్ ఇన్ 5 minutes. సో కానీ మీరు స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నారు, కాకపోతే మధ్యలో ట్రాఫిక్లో రెడ్ లైట్ పడింది, సో ఆగారు మళ్ళీ. సో కార్ ఆపారు. సో యూ హ్యావ్ యాక్సిలరేటెడ్ బట్ యూ హ్యావ్ డీసెలరేటెడ్ అగైన్. సో యూ స్టాప్ ద రెడ్ లైట్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ వెరీ ఫాస్ట్, బట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ స్టాప్డ్ because of a red light and then you have reached your friend. Okay, సో మీ ఫ్రెండ్ 5 minutesలో రమ్మంటే మీరు 10 minutes పట్టింది. అయితే అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఏమంటాడంటే, అంటే నువ్వు 60లో వెళ్ళగాల్సింది కాకుండా ఆన్ అన్ యావరేజ్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ విత్ 30 km/h స్పీడ్, అందుకని నువ్వు 10 minutes పట్టింది, లేకపోతే 5 minutesలో వచ్చేసేవాడివి. సో నువ్వు కార్ స్లోగా నడిపావన్నమాట అంటాడు. సో బికాస్ why he takes that is because he knows the distance and he knows that if he travels with this much amount of speed, this much time should take. సో ఆ ఎస్టిమేషన్ బట్టి ఏమంటాడంటే, మేబీ నువ్వు ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళావని. నిజంగా నేను 30 స్పీడ్తో వెళ్ళాను అంటే లేదు, ఐ హ్యావ్ టచ్డ్ 60 ఆల్సో. ఓకే, కొన్నిసార్లు 60 అయ్యాను, 60 నుంచి 0కి వచ్చాను, 0 నుంచి 60కి వెళ్ళాను, మళ్ళీ 60 నుంచి 0కి వచ్చాను, మళ్ళీ 0 నుంచి 60కి వెళ్ళాను, 60 నుంచి 0కి వచ్చాను. సో యూ కెన్ సీ దట్ ద వెలాసిటీ here on an average is a different number. So in the same way, whenever the electrons are moving from inside your perfect electric conductor, because of the electric field, they definitely have an increase in energy. వెంటనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుని వాటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగినప్పుడు దే స్టార్ట్ టు యాక్సిలరేట్, బట్ యాక్సిలరేట్ అవ్వగానే ఎదురుండా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి కొలైడ్ అవుతుంది. కొలైడ్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే దే లూజ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ కోల్పోయి మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుని మళ్ళీ యాక్సిలరేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి, మళ్ళీ వెళ్ళి కొలిషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఎనర్జీ పోతుంది, మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్లాగ ఏంటంటే విత్ లాట్ ఆఫ్ కొలిషన్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ అది ఒక స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ యూస్ ఫర్ ఆల్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్.
we don't use the actual velocity of the electron. What we use is the average velocity of your electrons or average velocity of the charges, and we call that as drift velocity, right? అదే కదా drift velocity అని చదువుతూ ఉంటాం. So if tau is the time between the collisions, అంటే రెండు collisions మధ్య time period tau అనుకోండి, you can write force is equal to rate of change of momentum, and from there you can write the expressions like this, and you can get an expression for the drift velocity, and you get expression for drift velocity as something minus e tau by mass of electron into e, and you can see this number only depends upon the material properties, and we usually call this number as mobility. Okay, దీన్ని mobility అని పిలుస్తూ ఉంటాము. So drift velocity is nothing but mobility into electric field. I guess you know this, probably EDC లోనే అక్కడ చెప్పుండి ఉండొచ్చు. And if there are n electrons per unit volume, then we can define current density as any current density is defined as charge density into the velocity. So here the drift velocity expression is given, and the charge density expression is also given. So if you enclose these two, you get an answer of J as ne square tau by me into E, and you can see that this thing inside the bracket depends upon the material, and this is nothing but we have a name for it. We usually call this whole number, and we equate it, we call it as sigma, where sigma is nothing but the conductivity of the material. Okay, so in general, if you talk about the current densities inside a metallic object, at any point the current density is nothing but the conductivity at that location and the electric field at that point, right? So this is the Ohm's law, which of course probably this is not Ohm's law which you have seen. Ohm's law అంటే V is equal to IR వస్తుంది సార్, మీరు ఏదో వెరైటీ కొత్తగా చెప్తున్నారు. యా, సో ఇక్కడ నుంచే Ohm's law తీసుకొస్తారు, but this is the crude way of saying it. So let us see, okay, how you get that Ohm's law, because that is what we are looking forward to, because electro network theory is a simplified version of EM theory in Japan with some approximations. So you can see how we make those approximations. So usually if I take a wire which is having some resistance or it is having some cross sectional area A, and if it is of some length L, okay, and say if I apply some potential difference between these two wires, which is V, okay, so because I have applied some potential difference between these 2 points, there should be some electric field between these 2 points. Let us imagine the electric field is in this direction, and if I assume, so here are the two assumptions which I'll assume. The first assumption is the current is a uniform current is flowing across the cross section. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, మీనింగ్ ఏంటంటే, because this is a conductor, okay, so for example if you are standing here ఈ లొకేషన్ దగ్గర నుంచిని పర్ యూనిట్ టైం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవుతున్నాయంటే సే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవుతున్నాయని తెలిసింది అనుకోండి. అదే ఇక్కడ నుంచి అడిగారు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవుతున్నాయంటే పర్ యూనిట్ టైం సే ఒక 10 పాస్ అవుతున్నాయి. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే at every point on this cross section, okay, the amount of charge that is flowing out is always equal, అంటే యూనిఫామ్ గా ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్. అంటే ఈ క్రాస్ సెక్షన్ లో, ఈ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ లో నువ్వు ఎక్కడన్నా నుంచో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నీకు కనిపించే కరెంట్ అన్నది సేమ్ ఉంటుంది. వైర్ అంటే ఇదేం పెద్ద కొత్త విషయం సార్, వైర్కి ఎప్పుడు కరెంట్ ఐ అని రాస్తాము, ఐ అని రాసామంటే కరెంట్లో ఎక్కడైనా కరెంట్ ఐ అన్నట్టే కదా, అంటే అదే చెప్తున్నాను. అట్ ఎనీ లొకేషన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఐ, ఓకే. సో అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ there is a current which is a uniform current which is flowing across the cross section అనుకుంటున్నాను. ఇది అనుకోవటం ఏమైంది సార్, అదే జరుగుతుంది కదా అంటే లేదు, అది జరగదు. ఓకే, you will see that at higher frequencies, at high frequency the current flows like this. So if you take a wire, the current in the middle will almost go to zero, but most of the current will try to flow at the edges of the wire. Wire ki edges lo flow avadanik try chestu untadi. Okay, when you go to higher frequencies, and of course this effect is what we call a skin effect, okay, which we will see while dealing our theory. I don't know meeku chepparu ledo teliyadu naku. So at higher frequencies the currents will not flow at the center of the wire, they will be starting to flow at the edges of the wire. Idu endukannadi we'll also talk in electrodynamics maatladappudu cheptanu. But anyways,
it is not a common thing that always in a wire the current flows uniformly. So but మనం ఏంటంటే మనం తీసుకునే అప్రాక్సిమేషన్ అంటే the current is flowing uniformly across the cross section of the wire అని తీసుకున్నాను. And moreover the other approximation which I am taking is electric field is same across the length of the conductor. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనుకున్నాను. సో ఐ కెన్ సే దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర అని తీసుకోవచ్చు. కానీ అలా తీసుకోవట్లేదు. నేను ఏమంటున్నాను, అక్రాస్ దిస్ వైర్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ దిస్ వైర్, ఈ వైర్ లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లోనే ఉంది అండ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది. సో దేర్ ఇస్ అ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ everywhere across the conductor. If I take these kind of approximations, I can, because current is nothing but surface integral of j bar cross ds bar. So because this cross section, so this is ds bar, this is your cross section area, okay, this is your surface on which you are performing the integration, and we know that through the surface, okay, కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందంటే జే బార్ ఏ డైరెక్షన్ లో అంటే నార్మల్ ఏ డైరెక్షన్ లో అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను ఏమన్నానంటే ఎవ్రీవేర్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ ఇస్ యూనిఫామ్. కరెంట్ డెన్సిటీ ఇస్ యూనిఫామ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరింగ్ అక్రాస్ ద సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ జే లేదు. అంటే జే అన్నది ఈ సర్ఫేస్ మీద మారదు. మారినప్పుడు ఇది ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఉండడం ఎందుకు? అండ్ మోర్ ఓవర్ జే అండ్ డిఎస్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అనుకుంటే దిస్ ఐ ఈస్ నథింగ్ బట్ జే ఇంటూ whatever ds అంటే the total area of cross section, అంతే కదా. సో దిస్ ఇంటిగ్రల్ సింప్లీ బికమ్స్ I is equal to j into the area of your cross section. అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే of course the potential difference is minus of negative to positive terminal E bar dot dl bar. Okay, so if this is positive and this is negative, okay, so if you see across the path, అంటే నా వైర్ ఉన్న పాత్ మీద on this path at every point I'm assuming the electric field is same. So if the electric field is same at every point, this integration simply becomes multiplication because it doesn't depend upon the path. So this integration simply becomes V is equal to the electric field into the length of the wire. So now you can see that because I have I is equal to J into A and V is equal to E into L, but I know that for any conduction currents, J should be is equal to sigma times of the electric field. So from here, if I substitute this expression, so I can see J and I can write it as I by A, and electric field and I can write it as V by L. So if I rearrange these terms, you can see V becomes L by sigma times of A into I. Of course, sigma another conductivity. దాన్నే పైకి తీసుకెళ్తే, if you take it to the numerator, we call it as resistivity 1 by sigma, right? And if you write it, so you can see V is equal to rho L by A. Okay, so rho is the resistivity of your material, and we call this the name on V is equal to IR and rastam. Right, this is the Ohm's law which you see, but the Ohm's law anadi it came out from approximating that. And ilanti law use cheyalante, first of all you need to have a uniform current flowing through your wire. నీ వైర్ నుంచి యూనిఫామ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉండాలి. ఒకవేళ అవ్వకపోతే నువ్వు మొత్తం వైర్ కట్టట్లేదు రెసిస్టెన్స్, యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ టు ద పార్ట్ వేర్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ యూనిఫామ్లీ. అండ్ ఒకవేళ if and also you have to have a scenario where your electric field is constant at every location, right? So ఈ scenarios most of the time మనం యూజ్ చేసే circuits లో this get satisfied. So that is why we don't worry and we use these expressions without any worry. Okay, but as you go to high frequencies, these all scenarios will change and you have to rethink about your formulas. You need to rethink about your network theory, and అక్కడ network theory పంచేదని చెప్పాను అదే. So of course it works out if you make some approximations always, but if you need the right answer, then you need to go for a transmission line theory and all. Okay, so this is how we can talk about the concept of Ohm's law and all. So let me take a small problem here. Say for example a copper conductor is at some room temperature of 300 Kelvin. So ఏదో కాపర్ మెటీరియల్ ఉంది నాన్న. Say there is a copper material and this material is actually at some 300 Kelvin. Okay, so because it is at certain temperature, ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి అంటే కొంత థర్మల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అవి పిచ్చి పిచ్చిగా దే విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్ లో చాలా స్పీడ్గా వెళ్తూ ఉంటాయి.
సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ chaotic మూమెంట్ కి ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుంది అంటే an average it can have a velocity of 10 to the power of 6 meter per second. అబ్బో సార్ చాలా స్పీడ్గా వెళ్తున్నాయి అంటే యా దిస్ ఇస్ ఆల్ chaotic motion. This is the average velocity of the electrons. So this is all because of the chaotic motion that is happening inside because of the thermal energy. But this is not the drift velocity. Okay, మనం కట్టాల్సిందే drift velocity ప్రాబ్లంలో. So if the time between the collisions of the electrons with atoms is say for example tau వచ్చాను సమ్ ప్రతి collision కి మధ్య 3 into 10 to the power of minus 14 seconds తీసుకుంటుంది. సో ఈ కాపర్ వైర్ కి ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ కాపర్ వైర్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ సమ్ లెంగ్త్ 10 meters, ఒక 10 meters ఉన్న కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాను అన్న, and say I have applied a potential difference of 10 volts, and so the electric field at every point is simply 1 volt per meter. So if the number of free electrons inside the copper cube are something like 10 to the power of 29 ఉన్నాయి, okay, density, okay, per cubic meter కి ఆల్మోస్ట్ 10 to the power of 29 ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. మెటల్ కదా, అందుకని చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో పర్ క్యూబిక్ మీటర్ కి 10 to the power of 29 ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటి నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని యూజ్ చేసుకుని యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్యాలిక్యులేట్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఐ థింక్ ఇందాక ఎక్కడో రాసాం ఆ ఫార్ములా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పైన ఐ థింక్ సంథింగ్ ఎన్ ఇంటూ ఏదో వచ్చింది. సో if you substitute these values in those expressions, so basically ఈ 3 values ఉపయోగపడే మనకి. So if you substitute these values in that expression, you can actually calculate the drift velocity, and the answer you get for the drift velocity is something like this. You can check it also. So drift velocity answer something around 5 into 10 to the power of minus 3 meter per second. అంటే on an average ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఈ కాపర్ వైర్ లో ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తూ ఉంటాయి అంటే 0.005 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో వెళ్తూ ఉంటాయి. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఇది కదా, ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అప్లైడ్ దెన్ ది ట్రావెల్ విత్ దిస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేకపోతే చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయగానే చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాయి. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వాకింగ్ వెరీ స్లో, దే ఆర్ వాకింగ్ లైక్ ఎ స్నేల్. ఓకే, సో అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఇంత స్లోగా వెళ్తే నేను ఒక బల్బు పెట్టి దాన్ని ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి బల్బ్ లైట్ ఆన్ చేయగానే బ్యాటరీలో ఎలక్ట్రాన్స్ స్లోగా 5 into 10 to the power of 3 మీటర్ పర్ సెకండ్తో స్లోగా నడుచుకుంటూ బల్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి బల్బ్ వెలగడానికి ఒక 3 రోజులు 4 రోజులు పట్టాలి సార్, కానీ అలా జరగట్లేదు. ఓకే, బల్బ్ ఏంటంటే ఇన్స్టంటేనియస్గా గ్లో అయిపోతుంది. దర్ గ్లో ఇస్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఇన్సైడ్ యువర్ బల్బ్. సో హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఇక్కడ వైర్లో ఛార్జ్ అన్నది చాలా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ వెరీ స్లో. ఐ హావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ సినారియో హియర్ అండ్ ఐ కెన్ సీ దట్ ది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ వెరీ స్లో. ఇఫ్ ది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ వెరీ స్లో ద చార్జెస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆన్ యావరేజ్ దే ఆర్ మూవింగ్ వెరీ స్లో అని అనొచ్చు. అలాంటి సినారియో ఉన్నప్పుడు బల్బ్ వెంటనే ఆన్ అవ్వకూడదు కదా, నేను స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ టైమ్. బట్ ఏం టైం తీసుకోవట్లేదు, వెంటనే ఆన్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటారు? వాట్ డూ యూ థింక్? ఎనీ ఒపీనియన్స్ ఆన్ ఇట్? చార్జ్ డెన్సిటీ కదా సార్, చార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కదా సార్. ఓకే, సో 1% ఇస్ సేయింగ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ. ఇంకోళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అన్న? సార్ అంటే కంటిన్యూస్ చెప్పు నాన్న. అంటే కంటిన్యూస్ గా చార్జ్ ఉంటుంది సార్, అంటే ఒక చార్జ్ ని పుష్ చేస్తూ. ఓకే, సో ఒక చార్జ్ ని ఇంకో చార్జ్ పుష్ చేస్తూ వెళ్తుందని ఇంకొక ఒపీనియన్. ఇంకా ఎనీ అదర్ ఒపీనియన్స్? సార్ అంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి కదా సార్, అంటే త్రూ అవుట్ ఉంది కదా సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ఒపీనియన్. త్రూ అవుట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి కదా సార్ అంటున్నారు ఇంకొకళ్ళు, రైట్? ఓకే, ఎనీ అదర్? All right, so we'll see. Of course, most of them have given some good answers, and of course they are correct answers also. So again, and of course the charges will not push one on, అంటే ఒక చార్జ్ ఇంకో చార్జ్ని పుష్ చేయడం అన్నది జరగదు కానీ, బట్ వన్ ఆన్సర్ వాజ్ దెర్ ఆర్ మెనీ చార్జెస్, చాలా ఎక్కువ చార్జెస్ ఉన్నాయి కదా సార్ అని. ద అదర్ ఆన్సర్ వాజ్ yeah, the other answer was electric field is everywhere. Yeah, so that is what I want to try to say. So electric field అన్నది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
నువ్వు ఒక బ్యాటరీకి అంటే నువ్వు ఒక బల్బుకి ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేసి దానికి బ్యాటరీని అటాచ్ చేసినప్పుడు అది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుందో ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రావటం అన్నది చిన్న విషయం కాదు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ సి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో ఏదో పక్క పర్సన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఒక వరుసగా లైన్లో నించున్నారు అనుకోండి. సో అంటే మీరంతా ఒక డ్రిల్లో లైన్లో నించున్నారు. ఓకే, సో మీరు ఏం చేశారంటే సో యూఆర్ టాకింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సడన్లీ మీ డ్రిల్ మాస్టర్ వచ్చి అటెన్షన్ అన్నాడు. ఓకే, అటెన్షన్ అని చెప్పి అరే నడవండి అని చెప్పాడు. ఓకే, సో యూ ఆస్క్డ్ యూ టు వాక్. సో అలా చెప్పగానే వీళ్ళు ఏం చేస్తాడు, అరే ఇప్పుడంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ టుక్ ఏ మైక్ అండ్ ఈస్ అనౌన్సింగ్ దట్ అటెన్షన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు వాక్. ఓకే, సో అలా అరవగానే ఏంటంటే మీరు మీ పక్క ఫ్రెండ్కి అరే డ్రిల్ మాస్టర్ నడవని చెప్తున్నాడు నడవరా అంటే వాడు పక్కనోడికి అరే వాడు నడవని చెప్తున్నాడు నడవంటరా, ఆ పక్కన ఇంకో అరే నడవంటరా అని ఒక్కొక్కడు చెప్పుకుంటూ అందరూ నడుస్తారా, లేదా ఎట్ ఏ టైం అందరూ ఒకేసారి నడవటం స్టార్ట్ చేస్తారా? అంటే టైం అందరూ నడవటం స్టార్ట్ చేస్తారు, అంతే కదా. సో వై డూ యూ సీ దట్ ఒకేసారి ఎందుకు నడవటం స్టార్ట్ చేస్తారు? బికాస్ ఆ కమాండ్ అన్నది మార్చ్ అన్న ఒక్కసారిగా మైక్లో మార్చ్ అని అడగగానే ఆ కమాండ్ లైన్లో వాళ్ళందరికీ వినిపిస్తుంది, ఒకేసారి అందరూ నడవటం స్టార్ట్ చేస్తారు. అంతేగాని ఒకటి తర్వాత ఒకడు అరే సార్ చెప్పారు నడవండి అని ఒకళ్ళు చెప్పుకోరు. ఓకే, అది ఎందుకంటే బికాస్ ద సౌండ్ దట్ ట్రావెల్స్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ 333 మీటర్ పర్ సెకండ్, అంతే కదా. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి సినారియో తీసుకుందాం. ఓకే, ఎలాంటి సినారియో అంటే సో ద లైన్లో అందరూ ఇలా నించుని ఉన్నారు అండ్ ఈ లైన్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే 1 మీటర్ అనుకుందాం, 1 మీటర్లో నించుని ఉన్నారు. సో బికాస్ ద లైట్ ట్రావెల్స్ విత్ 333 మీటర్ పర్ సెకండ్, సో ఒక సెకండ్లో 333 మీటర్స్ కవర్ చేయగలదంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇన్స్టంటేనియస్గా వినిపించేస్తుంది, అంతే కదా. సో అంటే ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 333 మీటర్స్కి ఒక సెకండ్ పడుతుంది. అంటే 1 మీటర్కి ఎన్ని సెకండ్స్ పడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ 1/333 సెకండ్స్. సో అంటే 1/333 ఆఫ్ ఎ సెకండ్లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సౌండ్ వెళ్ళిపోగలదు. సో అంటే 1/333 ఆఫ్ ఎ సెకండ్లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ అరిచింది వినిపించేస్తుంది. సో వెంటనే అందరూ నడవడం స్టార్ట్ చేసేస్తారు. ఓకే, అలా కాకుండా ఇంకో సినారియో తీసుకుందాం. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 666 మీటర్స్ అంటే మొత్తం 66 మీటర్స్లో ఒక పెద్ద లైన్ ఉంది నాన్న, చాలా పెద్ద లైన్, అందరు లైన్గా నించున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు వీడు గట్టిగా అరిచాడు, ఏంటి మార్చ్ అని అరిచాడు. అరవగానే అందరూ ఒకేసారి నడుస్తారా? ఏమంటారు? అందరూ ఒకేసారి నడుస్తారా? పోనీ ఓకే, మేబీ పోనీ ఇలా తీసుకుందాం, ఒక 10 కిలోమీటర్ లైన్ ఉంది నాన్న. ఓకే, మరి చిన్న నెంబర్ తీసుకోవడం వల్ల అలా అవుతున్నట్టుంది. ఒక 999 కిలోమీటర్ లైన్ ఉంది సార్, ఆల్మోస్ట్ 1000 కిలోమీటర్ల లైన్. ఓకే, అంత పొడుగు అంత పెద్ద మార్చింగ్ లైన్ ఎవరు పెట్టారు సార్ అంటే పెట్టారు అనుకుందాం ఎవరు. ఓకే, సో ఈ 1000 కిలోమీటర్ల లైన్లో నువ్వు 1000 కిలోమీటర్ల స్టార్టింగ్లో నించుని మార్చ్ అని గట్టిగా అరిచావు. ఓకే, లెట్ us imagine that whatever you have shouted will definitely reach to the last person in the line. ఓకే, నీ సౌండ్ అంత పెద్దది అక్కడ దాకా వెళ్తుందని అనుకుందాము. బట్ విల్ ఎవ్రీ పర్సన్ లిజన్ టు ద సౌండ్ ఇన్స్టంటేనియస్లీ? అది నేను అడుగుతున్నాను అందరికి. అంటే ఈ 1000 కిలోమీటర్ల లైన్ అందరికి ఒకేసారి నువ్వు అన్నది వినిపిస్తుందా? No, sir. ఎస్, రైట్, యూ కెనాట్ లిజన్, ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాక్టికల్. 1000 కిలోమీటర్లో నువ్వు అరిచింది ఒకేసారి అందరికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది సార్ అంటే ఎందుకు వినపడదు అంటే ఈవెన్ దో దేర్ ఇస్ స్ట్రెంగ్త్, నువ్వు అరిచిన దాంట్లో చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, గట్టిగా నువ్వు అరిచింది 1000 కిలోమీటర్ల దాకా వెళ్ళింది అని అనుకున్నా కూడా అది వెళ్ళడానికి కూడా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, రైట్. సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ అంటే డెఫినెట్లీ 333 మీటర్స్కి ఒక సెకండ్ తీసుకుంటుందంటే 999 కిలోమీటర్స్కి
ఎంత టైం తీసుకుంటుందిరా అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఎంత వస్తుంది 99 అంటే 3/10⁻³ సెకండ్స్ అంటే 3000 సెకండ్స్ పడుతుంది అంటున్నాను, రైట్. సో 3000 సెకండ్స్ యూ కెన్ సీ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ బై 60 చేస్తే 50 అవర్స్ అంతనా, రైట్. సో అంటే 50 అవర్స్ పడుతుందంట, అంటే నువ్వు మార్చ్ అని చెప్తే ఆ లాస్ట్ పర్సన్ తెలియడానికి. సో డెఫినెట్లీ ఆ లైన్లో అందరూ ఒకేసారి కదలరు. సో అంటే ఏంటంటే దేర్ ఈస్ అ డిలే, ఆర్ దాన్నే మనం టెక్నికల్ టర్మ్స్లో ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. వి యూస్ దిస్ వెన్ వి డీల్ విత్ అవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీస్. సో నువ్వు అప్లై చేసిన ఫీల్డ్ ఆర్ నువ్వు అరిచింది సోర్స్ అనుకోండి, ఆ రెస్పాన్స్కి మధ్యలో డిలే ఉంది. సో అందరూ ఒకేసారి నడవరు. అప్పుడు ఏంటంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెంట్స్లో నడవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. కానీ మనం వాడే సర్క్యూట్స్లో ఏంటంటే బికాస్ వెన్ ఎవర్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కమ్స్, ఏ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే అప్పుడు దాకా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, ఎప్పుడైతే నువ్వు కనెక్ట్ చేసావో బ్యాటరీని పెట్టి దేర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అక్రాస్ ద వైర్. సో ఆ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, it travels, any change in electric field travels with a velocity of 10⁸ meter/second. So because usually your circuits are very small, they will be around 1 meter or so. Okay, so instantaneously మీరు ఆన్ చేయగానే, because 1 meter does not take any more time, right? 1 meter అంటే ఆల్మోస్ట్ 10⁻, సో 3 × 10⁸కి 1 సెకండ్ పడితే 1 మీటర్కి ఎంత పడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ 1/3 × 10⁸ సెకండ్స్. ఆల్మోస్ట్ నానో సెకండ్స్ లో అందరికీ తెలిసిపోతుంది దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందని. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది అన్నది ఒక చిన్న విషయం కాదు. ఓకే, అంటే ఏదో ఊర్లో ఏదో ఒక ఇంట్లో ఏదో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది అని చెప్పినంత కాదు. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందంటే అదొక పెద్ద వార్త అన్నమాట, ఒక జాతర లాగా ఊరందరికీ తెలుస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఈ లైట్ బల్బ్ కనెక్ట్ అయిన వైర్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలక్ట్రాన్కి తెలుస్తుంది, అరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ చేశారంట అని. ఇన్స్టంటేనియస్ గా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఉన్న చార్జ్ దే స్టార్ట్ టు మూవ్, ఈవెన్ దో ఆన్ అన్ యావరేజ్ దే ఆర్ మూవింగ్ వెరీ స్లో. ఓకే, they still start to move at every point because there is flow at every point. So there is definitely a current, right? అంతేగాని ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఇలా వచ్చి బల్బ్ నుంచి వెళ్ళాక అప్పుడు కరెంట్ వచ్చింది అని చెప్పి అప్పుడు బల్బ్ ఆన్ అవడం జరగదు. ఓకే, సో బల్బ్ ఇన్స్టంటేనియస్ గా ఆన్ అవుతుంది అందుకే. అయితే if the drift velocity is very small, so my next question was that if the drift velocity is very small, then the current should be very small అనేది నా క్వశ్చన్. ఓకే, సో బికాస్ చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాయి కాబట్టి చార్జెస్, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ త్రూ దిస్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇందాక చెప్పినట్టు టోల్ గేట్ లాంటివి తీసుకుని చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, పర్ యూనిట్ టైం ఎన్ని చార్జెస్ క్రాస్ చేస్తున్నాయి అంటే చాలా తక్కువ క్రాస్ చేస్తున్నాయి. ఒక సెకండ్కి చాలా తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ, అంతేనా అంటే కాదు. ఓకే, బికాస్ 5 × 10⁻³ అన్నది చాలా స్లో స్పీడే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో, బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ క్రాసింగ్ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, అంటే ఇలా ఆలోచించండి, నడుస్తున్న వాళ్ళు ముసలోళ్ళే. ఓకే, చాలా స్లోగా నడుస్తున్నారు. ఓల్డ్ పీపుల్ దే ఆర్ వాకింగ్ వెరీ వెరీ స్లో. బట్ ఇఫ్ యూ చెప్పండి అన్న. ఎస్, దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్? దేనికి? యా, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ అట్లా ఉంటుంది. అవును, సో అదే ఇందాక చూసాం కదా ఫార్ములా, అక్కడ డెరైవ్ చేసినప్పుడు వచ్చినట్టుంది. అయితే రైట్, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ మొబిలిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని రాశాను. ఐ థింక్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ అనుకుంటున్నాను. యూ కెన్ సీ. ఓకే, VD డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మొబిలిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. J is equal to sigma into Eలో సిగ్మాలో నీకు ఎన్ వస్తుంది, అంతేగాని మొబిలిటీ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎక్కడ ఎన్ రాదు. ఓకే, మొబిలిటీ అనేది ఇట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద చార్జ్ అండ్ మాస్ అండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కొలిజన్స్, అండ్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో ఎన్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎన్ మీద డిపెండెన్స్ లేదు.
సో ఇక్కడ as the number of charges increases, what increases is its conductivity, I can say. సో ద కరెంట్ ఇస్ హై. కరెంట్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది కంపారబుల్గా అంటే చాలా స్లోగా వెళ్తుంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉండాలి కదా, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ తక్కువ కాబట్టి అని అంటే, యా దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్. సో వెళ్తున్నవి ఒకటో రెండో ఎలక్ట్రాన్స్ కాదు. యూ ఇమాజిన్ దట్ ఇన్ ఎ టోల్ గేట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ సమ్ 10 to the power of 5, అంటే ఒక లక్ష కార్లు ఒకేసారి వచ్చాయి. ఓకే, వచ్చాయి కానీ చాలా స్లోగా వచ్చాయి. స్లోగా ఒక లక్ష కార్లు క్రాస్ చేయడం అన్నా ఫాస్ట్గా ఒక 100 కార్లు క్రాస్ చేయడం అన్నా ఒకటే అంటున్నాను నేను. ఓకే, పర్ యూనిట్ టైం 100 cars which are very speed crossing a toll gate is equal to a slow cars which are ఒక లక్ష 1 lakh cars which are moving very slow crossing is also same, right? So in that way I can say, because there is a comparable amount of current, okay, inside our circuits, even though the drift velocity is small. Okay, so that is what my next question was. So let us go into another point which I want to ask here. So definitely current gurinchi konచెం మాట్లాడాను. So as I was speaking about this current and the glowing of light bulbs and all, so let us take a scenario. సో ఇదిగోండి లైట్ బల్బ్ ఉంది, లైట్ బల్బ్ ఏదో బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసాము, లైట్ బల్బ్ ఆన్ అయింది. సో అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సో ఈ లైట్ బల్బ్ ఎందుకు గ్లో అవుతుంది? ఓకే, సో ఈ లైట్ బల్బ్ నేనేమంటానంటే, కరెంట్ ఇన్ ద మెటల్ వైర్ ఈజ్ సింప్లీ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ట్ ఎ పాయింట్. అంటే ఏంటంటే ఏదో పాయింట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి, అంతే కదా. ద చార్జెస్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ సైడ్ యువర్ వైర్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ యాక్చువల్గా లోపల ఫ్లో అయ్యేది ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న, బట్ ఐ గెస్ యూ నో దట్ we use conventional currents, that is, instead of taking electrons flowing in this direction, we think the positive charge is flowing in this direction. రెండు ఒకటే, అనాలిసిస్లో ఏం తేడా రాదు. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ కరెంట్స్ ఏంటి అంటే, నేనేమంటానంటే ఈ బల్బ్ ఎందుకు గ్లో అవుతుందంటే, ఇక్కడికి వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈ బల్బ్ తినేస్తుంది, ఆర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అప్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ తినేసి ఇట్ ఈస్ గ్లోయింగ్ లైట్, అందుకు వెలుగుతుంది అంటున్నాను, అంతే అంటారా? అంటే దాని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుంటాం సార్. సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే సొంతం, అంటే ఈజ్ ద బల్బ్ డిస్ట్రాయింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే, కెన్ ఇట్ డిస్ట్రాయ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్? అంటే బల్బ్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతున్నాయా? అంటే they are destroyed and they are converted into thermal energy? No, you cannot destroy that kind of charge, because if you destroy, in fact, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ను ఒకవేళ నువ్వు డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నావు అంటే దట్ ఈస్ అ వైలేషన్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్, అంతే కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ పార్టికల్స్ ఇప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతున్నాయంటే ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పాజిటివ్, రైట్? సో కొంతసేపటికి అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ మోషనే ఉండదు, మొత్తానికి సీజ్ అయిపోయి అసలు చార్జెస్ మూవ్ అవటం మానేస్తాయి. అయితే అట్లా జరగట్లేదు. దెర్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్. వాట్ ఎవర్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ ఎంటరింగ్ త్రూ దిస్ బల్బ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బల్బ్, అంతే కదా. సో బల్బ్ లోకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తానన్న, మేబీ నాట్ అట్ ద సేమ్ ఇన్స్టెంట్, బట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. సో దెర్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ అన్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ అండ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ కేస్, అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే లోపలికి వెళ్తున్నాయి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తున్నాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం ఏం తినేయట్లేదు, బల్బ్ లో వాడేయట్లేదు. ఓకే, సో బల్బ్ ఏమన్నా ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఆపేస్తుందా? సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ బల్బ్ స్టాపింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ అట్ ఏ? అంటే ఇలా లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర బల్బ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఆపేస్తుందా అంటే, అలా ఆపేసినా కూడా ప్రాబ్లమే. ఏంటది? ఇఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద బల్బ్, దెన్ ద బల్బ్ విల్ బికమ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్, అంతే కదా. ఇక్కడ ఇలా చార్జెస్ వచ్చినప్పుడు వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని ఆపడం స్టార్ట్ చేశాను అనుకో, స్లోలీ బల్బ్ బికమ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ నెగిటివ్. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే నెగిటివ్ చార్జెస్ రానివ్వకుండా ఆపుతూ ఉంటాను, అంతే కదా. బికాస్ ఇక్కడ చాలా నెగిటివ్ చార్జెస్ పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇంకో నెగిటివ్ చార్జ్ రావాలంటే కుదరదు, కాబట్టి స్లోలీ ద కరెంట్ స్టాప్స్ అండ్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ద ఫ్లో స్టాప్స్. కానీ అది జరగట్లేదు, కరెంట్ రన్ అవుతుంది, బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. సో అంటే బల్బు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం ఆపేయట్లేదు. The number of electrons entering are exactly equal to the number of electrons are going out. సరే, ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. అయితే where I am trying to lead this is, so if the electrons don't get used up, so the question is what makes the light? Okay, so ఎందుకు బల్బ్ గ్లో అవుతుంది? ఓకే, సో ఎందుకు గ్లో అవుతుంది అంటారు బల్బ్?
సో యాజ్ వన్ పర్సన్ హ్యాస్ సెడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీస్ వాడతామన్నాం. సో ఎవరి వల్ల గ్లో అవుతుంది? దీనికి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే yes, am I audible now? Is the presentation back? Hello? Yes, sir. కనబడుతుంది. Right. Okay. Right. So as I was saying, so the battery is the one which is converting its chemical energy. దాని దగ్గర ఉన్న కెమికల్ ఎనర్జీని అంతా తీసుకుని అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ద థర్మల్ అంతే కదా. ఆ ఎనర్జీని అంతా తీసుకెళ్ళి బికాస్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ దర్ ఇస్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ అండ్ అక్కడ బల్బ్లో ఏం జరుగుతుంది, బల్బ్లో బికాస్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రక్షన్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ అక్కడ ఏంటంటే ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లూజింగ్ ఎనర్జీ. Okay, and in order the battery, in order to maintain that potential difference, it is always making the charges to move. అది కదలండి అని చెప్తూ దాని ఎనర్జీ అంతా వాడేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అప్ ఇట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ దట్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఆర్ బల్బ్ గ్లో అవడానికి కారణం. సో ఇది మనకంతా తెలిసిందే, ఇదేమీ కొత్త విషయం కాదు. అయితే ఏంటంటే నాకు ఈ మొత్తం చెప్పడం వల్ల తెలిసింది ఏంటంటే బ్యాటరీ వల్ల మొత్తానికి బల్బ్ గ్లో అవుతుందనే విషయం తెలిసింది. ఓకే, and there is one argument, and of course the other like is one electron pushing another electron. ఇందాక కూడా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చింది. అంటే ఏంటంటే వైర్ లో కరెంట్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటుందా? బికాస్ యూజువల్లీ సమ్ పీపుల్ విల్ యూజ్ దీస్ ఎనాలజీస్ వైల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కరెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. యూ ఇమాజిన్ ఎ ట్యూబ్, అందులో బోల్డ్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇటు నుంచి ఒక మార్బుల్ తెస్తే అటు నుంచి ఒక మార్బుల్ బయటకు వస్తుంది, కరెంట్స్ కూడా ఇలాగే మూవ్ అవుతాయని చెప్తారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. హియర్ వన్ మార్బుల్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పుషింగ్ ద అదర్ వన్. ఓకే, బట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ నాట్ పుష్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్. అదేంటి సార్, ఎలక్ట్రాన్ అంటే సేమ్ ఛార్జ్ కదా, ఒకదాన్ని ఒకటి తోసుకోవాలి కదా, వైర్లో ఎప్పుడు అలా జరగవా అని అడగొచ్చు, రైట్? బికాస్ దట్ ఈస్ ట్రూ. బికాస్ వి సే ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ కండక్టర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కలిసి వెళ్ళిపోతున్నాయి హ్యాపీగా, ఓకే, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు వీటి మధ్య అంటాం. కానీ కండక్టర్ అని మాట్లాడకుండా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ నెగిటివ్ చార్జ్ చేయాలి, దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అంటాం. మరి లోపల ఉన్నవన్నీ నెగిటివ్ చార్జెసే కదా, డోంట్ దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్? అవి రిపెల్ అవ్వవా మధ్యలో అంటే యా, దేర్ షుడ్ బి రిపల్షన్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ పుషింగ్ ద అదర్ ఎలక్ట్రాన్. ఎందుకు అలాగా అంటే, సో లెట్ us టేక్ దట్, అంటే ఈ కండక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటే ఉండవు నాన్న, బికాస్ ఇట్ కండక్టర్ దేర్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ అయాన్ కోర్. ఓకే, and on top of it there are electrons which are freely they are moving. Okay, why they are becoming free? అసలు ఫ్రీ ఎందుకు అవుతున్నాయంటే, సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ అప్లై అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయగానే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఏంటి అంటే, బికాస్ దేర్ ఈస్ అ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, డెఫినెట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది. పాజిటివ్ కోర్ అది కూడా ఫోర్స్ ఉంటుందా సార్ అంటే ఉంటుంది, పాజిటివ్ చార్జెస్ మీద కూడా ఉంటుంది, కానీ బదలవు. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ ఫిక్స్డ్, దే డోంట్ మూవ్. So only the free electrons which can take this energy, because they can only take the energy from the field, and they take the field and they start to accelerate ante kada. So there is a force which is created by the charges. So ikkada inkoka electron undi ante, for example ila ఆలోచిస్తే మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయని సినారియో చూద్దాం నాన్న. let us take a scenario where there is no electric field, and let me ask you whether there is force between two charges or not. So if there is no electric field, two electrons will be repelling each other. రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ రిపెల్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి this electron is trying to push this electron away. Okay, but what happens is, ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య ఉన్న ఫోర్సే కాదు, దేర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ దట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ కి సంబంధించిన కింద పాజిటివ్ కోర్ ఏదైతే ఉందో
ఆ పాజిటివ్ కోర్ కూడా ఏంటంటే ఇట్ విల్ అప్లై సమ్ ఫోర్స్ which is trying to attract this electron. So overall the net force on this electron basically becomes equal to 0. When the net force becomes 0, that is not in this electron. Okay, this electron is not influenced by the electron which is beside it, or it is not influenced by the positive charge. అంతే కదా. సో అంటే అందుకనే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏమంటారంటే ఐ కాల్ ఇట్ ఎ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. దీని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఎందుకంటున్నా అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ బిసైడ్. అంటే దాని పక్కనే ఉన్న ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ దాన్ని పుష్ చేయదు. ఎందుకు చేయదంటే ఓవరాల్ గా ద నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు 0. సో దట్ ఈస్ వై we call them inside your conductor you have free electrons. So one electron is not going to push another electron. So usually I means even in commonly these kind of things students ask regarding the flow of charges. So our doubts are not like I made it as a slide format. So this is the reason why you can think about why one electron is not pushing another electron. Okay, so once we established these things, so say for example if I have a battery and to that battery I have connected a conductor with some resistance or so atla anukunnappudu battery ki positive and negative terminal unnappudu we know that the electrons start from the negative terminal and they go to the positive terminal, right? So the green arrow indicates the velocity of electrons at every point. So wire ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లోనే చార్జెస్ మూవ్ అవుతాయి, అంతే కదా, బయటకేం వచ్చావు. సో ఎవరి వల్ల ఇవి తిరుగుతున్నాయి? బికాస్ దేర్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్, అంతే కదా. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అన్నది వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ బై ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఎలక్ట్రాన్ అన్నది స్లోలీ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ హియర్. ఇక్కడికి వచ్చాక పాజిటివ్ టెర్మినల్ బ్యాటరీకి వచ్చాక ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టాలి. దెన్ ఓన్లీ a continuous flow of charges will happen. So now you can see the problem here. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకు? బికాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఫ్రమ్ యూ విల్ ఆల్వేస్ గో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని యూ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్, అంతే కదా. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫోర్స్ which is pushing, negative force always throws it and positive force always attracts it. So an electron happily goes in this direction. But inside the battery you are doing reverse exactly. ఏంటంటే electron always wants to go from negative to positive, but you are pushing it from positive to negative push చేయాలి. సో అలా చేయాలంటే మధ్యలో you have to do some work, right? Someone has to be in the middle. ఎవరో ఒకళ్ళు కష్టపడి ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసి ఇలా తిరిగి వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్ ని మళ్ళీ తిప్పి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాలి. ఓకే, సో ఆ మధ్యలో కష్టపడుతుంది ఎవడరా అంటే ఏదర్ ఇట్ కెన్ బి కెమికల్ ఎనర్జీ ఆర్ సమ్వన్ కన్వైనర్ బెల్ట్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. యు ఆర్ క్రంచింగ్ అప్ అండ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఎనర్జీ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఎస్ ఈఎంఎఫ్. సో అయితే ఈ సర్క్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే దర్ ఇస్ ఎ థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు షో యూ హియర్. దట్ ఈస్ వైర్ ఈస్ క్యారింగ్ ఎ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ because it ends are held at different potential maintained by the EMF of the battery. So ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. అయితే let us take a local version. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వై దిస్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ అంటే సరే ఏముంది, బికాస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ వెలాసిటీ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైర్ లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ at every point there is some electric field. At every point there is some electric field and if at every point there is some electric field and because of this electric field ఏమవుతున్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఇదిగో ఇట్లా నీట్ గా ఈ వైర్ లో తిరిగి మళ్ళీ ఇదిగో ఇటువైపుకి వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ వైర్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? అండ్ ఒకవేళ ఉంటే ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఓకే, who has created this electric field. So first of all let us zoom into this wire. ఈ వైర్ లోపల ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, so if you zoom into this wire we know that at any point if there is some current that should be is equal to sigma into the electric field. If it is equal to sigma times of electric field, okay, అక్కడ ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే ఈ వైర్ ని నువ్వు ఎలాగన్నా తిప్పు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బ్యాటరీ ఎలా ఉందనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై బ్యాటరీ అండ్ సే మై వైర్ ఈస్ లైక్ దిస్, అప్పుడు నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది అంటున్నాను, ఇదిగోండి ఎలా ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటున్నాను. దిస్ ఈస్ మై డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్గా ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్గా ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే బ్యాటరీకి సేమ్ వైర్ని ఇలా కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, అదే బ్యాటరీ మార్చలేదు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందంటాం. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ సే అదే బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు 2 సినారియోలోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిఫరెంట్ కదా అన్న. సార్ అయితే అయ్యింది, దానివల్ల ఏముంది, అసలు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిఫరెంట్ ఎందుకు ఉంది సార్ అంటే బికాస్ మీకు తెలుసు వైర్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉందో ఆ డైరెక్షన్లోనే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయో ఆ డైరెక్షన్లోనే ఫీల్డ్ కూడా ఉండాలి. సో అంటే ఒకవేళ వైర్ ఎలా ఉందంటే ఫీల్డ్ ఎలా ఉండాలి, ఒకవేళ వైర్ ఎలా ఉందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉండాలి. ఉంటే ఉండనివ్వండి సార్, బ్యాటరీ అలా చేసిందేమో అనుకోవచ్చు కదా అంటే చేయలేదు కదా. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ ఫీల్డ్ విచ్ గోస్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఇలాంటి ఫీల్డ్ కావాలనుకోండి, మధ్యలో ఏం చార్జ్ పెట్టాలి అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ పెట్టాలి. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ లైక్ దిస్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్వర్డ్స్, మధ్యలో ఏం చార్జ్ పెట్టాలంటే నెగిటివ్ చార్జ్ పెట్టాలని తెలుసు. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అంటే ఇలా రౌండ్గా తిరిగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇలా చాలా మెలుకులు తిరుగుతూ ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు సమ్వన్ హ్యాస్ టు చేంజ్, అంటే బ్యాటరీ దాని మీద చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదో ఒకటి మార్చుకోవాలి. సో హూ ఇస్ చేంజింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అంటే ప్రతిసారి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా మారుతుంది అన్నది క్వశ్చన్. సో వైర్ ఎటుంటే అటు మారిపోతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ బికాస్ వైర్ నేను ఇలా బెండ్ కాదు, ఇంకొకలా కూడా బెండ్ చేయొచ్చు. మేబీ ఐ విల్ బెండ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇట్లా కూడా బెండ్ చేసినా కూడా ఎలా పెట్టినా వైర్, ఆ వైర్ ఎలా పెడితే నువ్వు అట్లాగే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుందో దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ప్రతి పాయింట్ దగ్గర. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ డు యూ గెట్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దెర్ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద వైర్, అంతే కదా. వైర్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఉంటుందంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర దేర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కుడ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ వేరీ అక్రాస్ ద వైర్, అంటే ఈ వైర్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి సార్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే, ఒకవేళ ఏదంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1 ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ వస్తున్న కరెంట్ I1 అవుతుంది, ఇటు వెళ్తున్న కరెంట్ I2 అవుతుంది. అంటే ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ హియర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద కరెంట్ లీవింగ్. దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దెన్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ చార్జ్ అక్యుములేటింగ్ హియర్. సో దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. సో అందుకని ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సేమ్ కరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వైర్ అంతా ఒకటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అయితే వైర్ అంతా సేమ్ కరెంట్ ఉంటుంది, మరి క్రాస్ సెక్షన్ అంతా కూడా ఒకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందా అంటే ఇక్కడ ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందో ఈ పైన అంతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ కింద కూడా అంతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందా, లేకపోతే వైర్ లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయా? అంటే ఏదైనా ఒక లొకేషన్ తీసుకుంటే ఈ లొకేషన్ లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయంటే అది కూడా కుదరదు. ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వైర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి యూనిఫామ్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి సినారియో తీసుకోండి, ఏంటంటే ఈ పాయింట్ వైర్ లో పైన ఏమో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ, అదే వైర్ లో కింద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ. ఇలాంటి సినారియో వచ్చా అంటే ఇఫ్ యూ గో అరౌండ్ ద లూప్ అండ్ యూ డూ ఇంటిగ్రల్ లూప్ ఇంటిగ్రల్ E bar dot dl bar then it will not become equal to 0. సో ఆ కండిషన్ వాల్యూ అవ్వట్లేదు కాబట్టి వైర్ లో ప్రతి చోట పైనుంచి కింద వరకు అక్రాస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఎవ్రీవేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి యూనిఫామ్. అది జరగాలి. సో బికాస్ వీ నీడ్ టు సాటిస్ఫై దిస్ ప్రిన్సిపల్ ద డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ E bar is 0 in electrostatics. ఇక్కడ టైం వేరింగ్ సినారియోస్ ఏం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి everywhere in the cross section the electric field should be uniform, and even it is uniform and at every location also the electric field should be same. Then you can have a continuous flow of charges like this. అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే బికాస్ దేర్ ఇస్ నో టైం డిపెండెన్సీ హియర్, ఇక్కడ ఏమి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ టైంతో మారుతున్నాయని అనుకోవట్లేదు కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? సో ఈ అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే నువ్వు వైర్ని ఎటన్నా తిప్పు, నువ్వు ఎటు తిప్పితే అటు మారిపోద్ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అదే బ్యాటరీ మారలేదు. సో హూ ఈస్ క్రియేటింగ్ దిస్ అమేజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది క్వశ్చన్. సో మేబీ యూ మైట్ సే బికాస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చార్జ్, అంతే కదా.